Hi, welcome to AVM Math Hub. Today I am discussing about the topic conjugate of a complex number. In the last class already we discussed some topics about real number system, why I need a complex number and what is a complex number and algebra of complex numbers. In the last class already we discussed. Now the conjugate of a complex number. A conjugate of a complex number is another complex number that has the same real part as the original complex number, and the imaginary part has the same magnitude but opposite sign. Say ఇక్కడ వరకు మీరు చూస్తే we can take one complex number 2 plus 3i. A conjugate of a complex number is another complex number that has the same real part. సో దీనికి నేను కాంజుగేట్ రాయాలి అంటే సేమ్ రియల్ పార్ట్, ఓకే, అండ్ ద ఇమాజినరీ పార్ట్ హ్యాస్ ద సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. ఇమాజినరీ పార్ట్ లో 3ని మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటాం, సేమ్ ఉండాలంట, ఓకేనా. ఇమాజినరీ పార్ట్ యాజ్ ద సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ బట్ ఆపోజిట్ సైన్. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి వీ కెన్ పుట్ మైనస్. సో ఐ ఇమాజినరీ పార్ట్ లో మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ గా ఉండాలి, ప్లస్ కి బదులుగా మైనస్ ని యూజ్ చేయాలి, ఆపోజిట్ సైన్. ఇఫ్ వి మల్టిప్లై ఏ కాంప్లెక్స్ నంబర్ విత్ ఇట్స్ కాంజుగేట్ వి గెట్ ఏ రియల్ నంబర్. అంటే చూడండి, ఇఫ్ వి మల్టిప్లై ఏ కాంప్లెక్స్ నంబర్ 2 plus 3i ఈజ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నంబర్. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు, వీ కెన్ మల్టిప్లై విత్ ఇట్స్ కాంజుగేట్. సో 2 plus 3i కి కాంజుగేట్ ఏమవుతుంది, 2 minus 3i కాంజుగేట్ అవుతుంది. సో వీళ్ళిద్దరిని మల్టిప్లై చేస్తే వీ గెట్ ఏ రియల్ నంబర్ అంట. రియల్ నంబర్ చూద్దాం. సో కాంప్లెక్స్ టూ కాంప్లెక్సెస్ మల్టిప్లై చేయాలి అంటే బై యూజింగ్ FOIL మెథడ్. FOIL అంటే ఫస్ట్ outer inner last pair. FOIL means first outer inner and last pair. సో ఈ 2 తో 2ని ఫస్ట్ అనమాట, 2 2s are 4. మరలా ఈ 2 తోనే 3iని మల్టిప్లై, మైనస్ 2 3s are 6i అండ్ 3i into 2 ప్లస్ 2 3s are 6i ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ 3 3s are 9i square. ఇది మైనస్ 6i ప్లస్ 6i క్యాన్సిల్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4. I square is equal to minus 1. So plus 9. 9 plus 1, 10 plus is equal to 3, 13. So this is the, we get a real number. So 13 is a real number. The conjugates of a complex numbers give the mirror image of the complex number about the real axis in the organed plane. So mirror and mirror image ante 2 plus 3i unte దీనికి మిర్రర్ ఇమేజ్ ఎంత అవుతుంది, 2 minus 3i. 3 plus 4i గనుక ఉంటే 3 minus 4i. 1 minus i గనుక ఉంటే మిర్రర్ ఇమేజ్ 1 plus i. So this is the conjugate of a complex number. Okay, and next, the representation of line. Representation in graphical line. Graphically. గ్రాఫికల్ గా మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనేది ఒకసారి చూస్తే, సపోజ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ y axis and again do x axis. So here we call it as, this is the real axis and this is called imaginary axis. So we can draw a straight line like this. So this is the z is equal to a plus ib, one complex number a comma b. So ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ని డ్రా చేస్తాం, ఇలా డ్రా చేస్తే, అండ్ సో ఈ డిస్టెన్స్ ఏ అండ్ ఈ డిస్టెన్స్ బి రియల్ యాక్సిస్ మీద డ్రా చేస్తాను. సో ఇప్పుడు
గ్రాఫికల్ గా ఎలా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నానంటే దిస్ ఇస్ ద వన్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. దీని యొక్క మిర్రర్ ఇమేజ్ అంటే ఇలా పడాలి. మిర్రర్ ఇమేజ్ ఇలా ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఏ అవుతుంది, ఇది బి అవుతుంది కాబట్టి ఇది బి అవుతుంది. ఇదేమవుతుంది, ఇది జెడ్ అయితే ఇది జెడ్ బార్. ఓకేనా. కాంజుగేట్ ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే జెడ్ బార్. సో ఇప్పుడు జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ఐబి ఈజ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. ద కాంజుగేట్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై జెడ్ బార్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ ఐబి. ఓకే, జెడ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ ఐబి. సో గ్రాఫికల్ గా మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట. సో మనకి తర్వాత సమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఏ కాంజుగేట్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. ప్రాపర్టీస్ ఏమేమి ఉన్నాయో ఒకసారి మనం చూద్దాం. ప్రాపర్టీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద మాడ్యులస్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద మాడ్యులస్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ జెడ్ బార్. ఈ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. Modulus of a real complex number is equal to modulus of a conjugate. Both are equal. And the second part, z is equal to z bar. Both are equal. And the third point, z is equal to minus z bar. And the fourth point, z1 into z2 bar is equal to z1 bar into z2 bar. And the fifth one, z1 by z2 whole bar is equal to z1 bar by z2 bar. డినామినేటర్ లో ఎప్పుడు జీరో కాకూడదు అనమాట. జెడ్ బార్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో. అండ్ సిక్స్త్ వన్ వచ్చి జెడ్ ప్లస్ జెడ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ జెడ్. అండ్ సెవెంత్ వన్, z into z bar is equal to mod z square. And eighth one, z minus z bar is equal to 2 into imaginary part of z. And ninth one, z bar whole bar is equal to z. సో ఇవన్నీ ప్రాపర్టీస్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6 చూడండి, ఇక్కడ ఒకటి చూద్దాం. జెడ్ ప్లస్ జెడ్ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ జెడ్ ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం. ఇక్కడ చూద్దాం, జెడ్ ప్లస్ జెడ్ బార్. సిక్స్త్ ప్రాపర్టీ, జెడ్ ప్లస్ జెడ్ బార్. జెడ్ అంటే మనం ఏమనుకున్నాము, ఏ ప్లస్ ఐబి. తర్వాత ప్లస్ జెడ్ బార్ అంటే ఏ మైనస్ ఐబి. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ఐబి ప్లస్ ఏ మైనస్ ఐబి. ఈ రెండు క్యాన్సిల్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ ఏ. ఏ అంటే ఏంటిది, రియల్ పార్ట్. రియల్ పార్ట్. సో 2 ఇంటూ రియల్ పార్ట్, 2 ఇంటూ రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ జెడ్. సో ఇలా వచ్చిందనమాట. ఇలాగా మిగతావన్నీ మనం ప్రూవ్ చేస్తే ఇవన్నీ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఏ కాంజుగేట్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దాం. ఎగ్జాంపుల్ 1. The conjugate of a complex number is 1 by 1 minus I minus 1 andam. 1 by I minus 1 అయితే then that complex number is సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ద కాంజుగేట్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నంబర్. కాంజుగేట్ మనం ఎలా డినోట్ చేస్తున్నాము, జెడ్ బార్ కదా. ద కాంజుగేట్ అన్నాడు కాబట్టి జెడ్ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై ఐ మైనస్ 1. సో జెడ్ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై ఐ మైనస్ 1, ద కాంజుగేట్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. ఇప్పుడు ఏం కావాలి, ద కాంప్లెక్స్ నెంబర్ విల్ బి. కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అంటే కాంజుగేట్ ఇచ్చేసాడు, నేనేం కావాలి, దీని యొక్క రివర్స్ కావాలి, కాంప్లెక్స్ నెంబర్ కావాలి. అంటే నౌ ద కాంప్లెక్స్ నంబర్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఈ పైన 1 అలా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏదైతే కాంప్లెక్స్ నెంబర్ దీనికి రివర్స్ అవ్వాలి, ఇక్కడ ఐ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఐ. ఇక్కడ మైనస్ వల్ల ఏమవుతుంది, ప్లస్ 1. అంటే 1 బై మైనస్
పైకి వెళ్ళిపోతే వన్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కదా, జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 జెడ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 ద కాంప్లెక్స్ నంబర్ విల్ బి 1 కదా. ఒక వెయిట్ ఇక్కడ చూద్దాం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద కాంప్లెక్స్ నెంబర్ విల్ బి ఏమవుతుంది కొంచెం, కాంప్లెక్స్ నంబర్ విల్ బి జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ బై అనేది దీనికి రివర్స్ ఆపోజిట్ కాబట్టి -1 -i. సో దీనికి రివర్స్ పార్ట్ రాస్తా -1 అండ్ -i. ఇమాజినరీ పార్ట్ ఏదైతే దానికి ప్లస్ ఉంటే మైనస్ ఉంటే రియల్ పార్ట్ సేమ్ అన్నాను కాబట్టి ఈ -1 కి రియల్ పార్ట్ కి ఏముంది మైనస్ ఉంది కాబట్టి -1 అలాగే రాశాను. ఇమాజినరీ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దానికి నెగిటివ్ పెట్టాను అనమాట. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్, దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, 1 మైనస్ కామన్ తీస్తే 1 + i అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ మైనస్ పైకి వెళ్ళిపోతే -1/1 + i. సో దిస్ ఈజ్ ద కాంప్లెక్స్ నెంబర్. కాంజుగేట్ కి కాంప్లెక్స్ నెంబర్ డ్రా చేసాం అనమాట. ఓకే. అండ్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ 2. ఎగ్జాంపుల్ 2 ఏమవుతుందో ఒకసారి వెరిఫై చేద్దాం. ద కాంజుగేట్ కాంప్లెక్స్ నంబర్ ఆఫ్ 2 - i by 1 - 2i హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్. దీని సొల్యూషన్ చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, గివెన్ ఏమిచ్చాడు, 2 - i by 1 - 2i హోల్ స్క్వేర్ ద కాంజుగేట్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. దీన్ని కాంజుగేట్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. ఇప్పుడు మనకేం కావాలంటే ద కాంజుగేట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ సో ఈజ్ అన్నాడు కాబట్టి దీన్ని రేషనలైజేషన్ చేస్తాను. డినామినేటర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇక్కడ 1 - 2i ఉంది కదా, 1 + 2i హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 1 + 2i హోల్ స్క్వేర్. ఎప్పుడైనా సరే డివిజన్లో కనుక ఉంటే, డివిజన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ కనుక ఉంటే డినామినేటర్లో ఎవరైతే ఉన్నారో ఆపోజిట్ సైన్తో రేషనలైజేషన్ చేస్తాం. చూడండి, ఈ రెండు సేమే, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే మరలా ఇదే వస్తుంది అనమాట. వితౌట్ లాస్ ఆఫ్ జనరాలిటీ రూల్ ప్రకారము 1 + 2i హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 1 + 2i హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ ప్లస్ ఉందనుకోండి, ఇక్కడ మైనస్ పెట్టించి మనం చేస్తాం అనమాట. సో ఇప్పుడు మీకు FOIL మెథడ్ అని చెప్పాను కదా, ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేద్దాం, ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేద్దాం. సో 2 - i × 1 + 2i హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై, ఇక్కడ చూడండి, a + b × a - b అంటే a + b × a - b దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a² - b². ఇక్కడ ఇది a అనుకోండి, మైనస్ ఇదంతా b అనుకోండి, a - b × a + b హోల్ స్క్వేర్ కామనే కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం రాస్తామంటే a² - b², ఈ హోల్ స్క్వేర్ కామనే. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో దీన్ని దీంతో మల్టిప్లై చేస్తే ముందు 2 - i అలాగే ఉంచేసేసి ఇది a + b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా లాగా ఉంది కదా, a² + b² + 2ab. సో a + b హోల్ స్క్వేర్ మనందరికీ తెలుసు, ఆల్రెడీ మూవీస్లో కూడా వచ్చేసింది అనమాట. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1² అలాగే ఉంది. ఇక్కడ 2కి స్క్వేర్ వస్తుంది, ఐకి కూడా స్క్వేర్ వస్తుంది. స్క్వేర్ అంటే ఎంత, 4. i² అంటే ఎంత, i² ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 కాబట్టి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హోల్ స్క్వేర్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 - i × 1 ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి, 2² అంటే 4, i² అంటే -1 కాబట్టి -4 ప్లస్ 2 × 2 = 4i డివైడెడ్ బై 4 + 1 5. 5² అంటే ఎంత అవుతుంది, 25. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మరలా ఈ 2తో వీటన్నిటిని మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుందో చూద్దాం. 2 - i × 1 - 4 అంటే -3 + 4i డివైడెడ్ బై 25. We can multiply 2 × 3 = 6 అంటే -6 ప్లస్ 2 × 4 = 8i మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 3i
minus into plus, so minus 4i square divided by 25. That is equal to ఇక్కడ ఈ 3 i స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు -1 అంటే -6. ఇక్కడ చూడండి ప్లస్ 8i, 8 ప్లస్ 3 ఎంత అవుతుంది? 9, 11 అవుతుంది. ప్లస్ 11i ప్లస్ 4 డివైడెడ్ బై 25. ఎందుకంటే ఇక్కడ i స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు -1. అప్పుడు మైనస్ ఇంటూ మైనస్ +1 అంటే +4 అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -6 ప్లస్ 2 అంటే ఇక్కడ -2 ప్లస్ 11i by 25. So this is the final answer. Therefore, the conjugate of a complex number is -2 plus 11i by 25. దీనికి కాంప్లెక్స్ యొక్క కాంజుగేట్ ఎవరంటే ఇది వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? అండ్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ 3 గనుక చూస్తే ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ find the conjugate of the complex number is 2 minus 3i. Minus ఉంటే minus plus the conjugate of the find the conjugate of the complex number. ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు వాడు మనకి? గివెన్ 2 minus 3i. దీన్ని z తో డినోట్ చేద్దాం. z అనుకుందాం. z is equal to 2 minus 3i is the given complex number. Now the conjugate is denoted by z bar is equal to రియల్ పార్ట్ సేమ్ ఉండాలి. ఇమాజినరీ పార్ట్ కూడా ఎవరైతే ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని అలాగే ఉంచేసి ఇక్కడ ఆ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ 3i. సో దిస్ ఈస్ ద కాంజుగేట్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. సో ఇట్లా మనం ఏదైనా చేయొచ్చు. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్ 4 డ్రా చేద్దాం. ఫైండ్ కాంజుగేట్ of 3 plus i by 2 minus i. సో దీనికి మనం చేద్దాం. గివెన్ z is equal to ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఇచ్చారు 3 plus i by 2 minus i. దీన్ని ఏం చేయాలి? రేషనలైజేషన్ చేయాలి. 2 plus i by 2 plus i. ఎందుకని డినామినేటర్ లో 2 minus i ఉంది కాబట్టి 2 plus i తో మనం చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయండి. 2 3s are 6 plus 3i plus 2i ప్లస్ i స్క్వేర్ అంటే -1 డివైడెడ్ బై 2 స్క్వేర్ అంటే 4 ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ i స్క్వేర్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 5 plus 5i divided by 4 plus 1. That is equal to 5 common తీస్తే 1 plus i divided by 5. 5 cancel. That is equal to 1 plus i. 1 plus i అనేది ఏంటిది? 1 plus i అనేది దీని యొక్క కాంజుగేట్ అనమాట. ఓకేనా? సో వీ కెన్ సాల్వ్ ఎనీ ప్రాబ్లం. అంటే ఫైండ్ ద కాంజుగేట్ ఆఫ్ సో అండ్ సో. ఇలా మనం దేనికన్నా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా? అండ్ ద నెక్స్ట్ వచ్చి మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నంబర్. మాడ్యులస్ అంటే ఆల్రెడీ నిన్న కొంత పాట చెప్పుకుందాము. ద మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ complex number is the distance of the complex number. Is the distance of the complex number from the origin in the organed plane. If ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ తీసుకుందాము z is equal to x plus iy ఆర్ లేకపోతే a plus ib అన్న తీసుకోవచ్చు. ఈజ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నంబర్ వేర్ x and y are రియల్ అండ్ i వాల్యూ ఎంత అనుకున్నాం మనము? square root of -1. Then
the non-negative value, the non-negative value square root of x square plus y square is called the modulus of a complex number. So it is modulus of a complex number. It is also called the absolute value of the complex number. Okay na? అంటే వినాలి జాగ్రత్తగా ఇది. సో ద మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఈజ్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ టు ది. సో నిన్న మనం ఎక్స్ ఆర్గాండ్ ప్లేన్ అంటే ఇలా రాసుకున్నాం. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ అనమాట. సో మనం దీన్ని ఏదో ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఈ డిస్టెన్స్ అనమాట. ఈ డిస్టెన్స్ ని మనం పైథాగరస్ ప్రకారం చేసాం కదా. z = x + 5 is a complex number where x and y are the real part and I is equal to square root of -1. Then the non-negative values square root of x square plus y square is called the modulus of a complex number. Modulus of a complex number is also called as a absolute value of the complex number. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఇద్దాం. Example. Determine the modulus of complex number z is equal to -6 plus 3i. ఇది ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ తీసుకుందాం. Determine the modulus of the given complex number z is equal to so and so -6 plus 3i. Given కాంప్లెక్స్ నెంబర్ z తో డినోట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి z is equal to -6 plus 3i. Now the modulus is denoted by mod z is equal to square root of real part. నెగటివ్ పార్ట్ ని మర్చిపోమన్నాడు. రియల్ పార్ట్ లో ఏదైతే ఉందో దానికి స్క్వేర్ పెట్టండి ప్లస్ ఇమాజినరీ పార్ట్ లో ఐతో ఎవరైతే ఉన్నారో మ్యాగ్నిట్యూడ్ వాళ్ళకి స్క్వేర్ పెట్టండి. స్క్వేర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు నెగటివ్ పార్ట్ ఉన్న ప్లస్ అయిపోతుంది స్క్వేర్ కాబట్టి 6 6 are 36. 6 స్క్వేర్ అంటే 36 ప్లస్ 9 that is equal to 45. That is equal to 3 root 5. 45 ని 3 root 5 రాసుకోవచ్చు అనమాట. Therefore, mod z is equal to 3 root 5. So, this is the answer. ఓకేనా? సో ఇట్లా మనం ఏదైనా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. Okay, so this is the way we have to solve any problem by using only definition. Read definition carefully and apply some examples based on the definition. Okay na? If you have any doubts, please WhatsApp me. I will respond immediately. Thank you so much. Have a nice day.